Okay. Next, cinema day. Okay, program name is cinema day. That means you can decide the day is cinema day or not. How to decide that is cinema day or not means you can accept the practice of sewing. There is a practice of sewing. A cinema in auditorium of a college on a cinema day. A cinema day is a day where the sum of day, month, year should be divisible by product of 3 and 4. And the day, month, year యాడ్ చేసి ఆ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 3 and 4తో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. అండ్ దట్ పర్టికులర్ డే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మస్ట్ బి 50 to 100. 50 to 100 మధ్యలోనే ఉండాలి. దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ దట్ ఈస్ డే ఈజ్ సినిమా డే, అదర్వైజ్ నాట్ ఏ సినిమా డే. వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్? డే, మంత్, ఇయర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఏ 4 inputs. డే, మంత్, ఇయర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. Okay, I want to write program using Python. First, I want to take day equals to int of input of, month equals to int of input of, year equals to int of input of. Then I want to take number of students, int of input of. After that, what is our requirement? To find the total of day plus month plus year. The total will be modulus by product of 3 and 4. Product of 3 and 4 means 3 into 4, 12. That's why if t modulus 12 double equal to 0 and number of students greater than 50 and number of students less than 100, then print cinema day. Else print not a cinema day. Greater than or equal to 50 and less than or equal to 100. Must be 50 to 100.